Madame, est-ce que je pourrais prendre le métier de ma tante? Tu peux pas prendre le métier d'un de tes parents? Je vois jamais mon père. Et ma mère est morte. Ah, c'est que je serais bien creuser un trou dans une dune, sans air, sans eau, sans rien, tabarnak. Mais au moins, je suis débarrassé de toi. T'appellerais ta mère avant d'agoniser. T'appellerais tout le temps en train de faire des reproches, de me critiquer. Tu sais, Hubert, si jamais ça va vraiment mal à la maison, tu peux venir habiter ici les fins de semaine. Il me disait tout quand il était petit. Maintenant, je peux même plus ouvrir la bouche sans que ci, sans que ça. C'est jamais correct, il y a toujours quelque chose. Je pense que je suis faite pour pas avoir de mère. Peut-être que ta mère est faite pour pas avoir de fils. J'imagine que, aux yeux des gens, haïr sa mère, c'est un péché. Ils sont hypocrites quand même. Eux aussi, ils ont haï leur mère, c'est sûr. Ça a peut-être duré une seconde, ça a peut-être duré 1 an, peut-être que ça dure plus, peut-être que ça a été oublié, mais ils l'ont quand même fait. Tu intègres un pensionnat dans 1 semaine. T'as besoin d'être encadré, Hubert. Puis d'ailleurs, ta Ma mère est plus capable de me supporter, c'est ça? Hubert, c'est pas ça. C'est quoi d'abord? J'ai-tu l'air morte, moi, de la crise? Je t'ai! Alors, quel est votre nom complet? Laurence Emmanuel James Alia. I love you! Proust explique beaucoup pour mon goût. 300 pages pour nous faire comprendre que tuture en cultatave, c'est trop. Félicitations, Laurence. Non, mais c'est un petit prix. Vous boirez à notre santé ce soir en allant chercher ça. Santé, Sherry! Au début, quand je t'ai vu, Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement. Il faut que je t'aime comme je suis. Je comprends pas. Je veux être une femme. Tu vas être heureux comme ça va arranger les choses? Tu crois que je vais me martyriser? J'ai pensé que je suis une mauvaise mère? Je m'en fous! Moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de me réveiller avec lui. Et ton père? Ton père voudra jamais te voir en femme. J'ai besoin de toi, Fred. Sans toi, j'y arriverai pas. On va faire ça ensemble. Vous n'avez pas vu rentrer ce matin? C'est une révolte. Non, sire. C'est une révolution. Notre génération est capable de prendre ça. On est rendu là. Sky's the limit! Tu te déguises depuis combien de temps? Depuis aujourd'hui. On pourrait faire une surprise à papa. Je pourrais rentrer avec toi. C'est quoi le commentaire que t'entends le plus souvent? C'est spécial. Et là, c'est vrai que c'est spécial. On a préféré vous tenir à l'écart, Laurence. Pas vous badrer de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un article? Tout va s'arranger, Laurence. On rit plus ensemble. Tabarnak, t'as tout un look, toi, Chris. Oui, allô, maman. C'est moi, c'est Laurence. On pourrait peut-être aller prendre une marche. Parce que ça va pas, maman. C'est important. C'est important. J'ai jamais eu l'impression que t'étais ma mère. Mais moi, j'ai jamais eu l'impression que t'étais mon fils. Par contre, j'ai l'impression que t'es ma fille. Y'a rien, ni personne qui peut avaler cette histoire. Sauf toi, Laurence. Non, sauf toi! C'est toi qui as voulu ça, Laurence. On l'a fait, on a essayé, mais tu peux pas tout avoir. J'ai choisi de descendre la pente dans la peau d'une femme, Toutes les femmes la descendent. après l'avoir montée. T'as-tu déjà acheté une perruque pour ton chum, toi? T'as-tu déjà eu peur quand tu sors de chez vous qu'il se fasse tabasser dans la rue puis qu'il te revienne pas en un morceau? Qu'est-ce que tu regrettes?
Écoutez, Diane, j'en ai vu et j'en vois des jeunes passer ici. On en réchappe quelques-uns et puis on se résigne à perdre les autres. La pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. L'amour a rien à voir là-dedans. Malheureusement. Les sceptiques seront confondus. Hey, où c'est qu'on vit, à cette heure? Saint-Hubert, proche de la 116. Je vais te renligner solide, moi, tu vas voir. Moi, te faire l'école à la maison, tant que tu repognes le billet de l'école normale. Steve, ça fait 24 heures que t'es revenu, que le mess est pogné à grandeur. Va falloir que tu te ramasses, OK? Vas-tu me tenir la graine de que je pisse aussi? On t'en parlait, mais que tu vises drette. Assieds-toi là, ferme ta gueule. Bonjour, Diane. Shut up! Si t'as ton gars à temps plein puis tu peux plus te pointer, ramasse tes clics puis tes claques puis sayonara, Magadaï. Calme-moi, là. On va être un team, nous deux. On va prendre soin de toi, on va te protéger. Si jamais vous aviez un autre petit emploi dans ce genre-là à me donner, ça m'aiderait. En l'air fine, la nouvelle voisine. C'est une maîtresse d'école, c'est la sabbatique. Je me présente, Diane Després, je suis la voisine d'en face. Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit service? Ben merci, Kyla. Hey, ça a l'air de rien de même, mais on est après repogner le beat, puis pas à peu près. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Parce que la vie avec Steve, c'est comme un 25 cents, hein? Tu sais jamais si tu vas tomber pile. Ou ben donc si tu vas tomber en pleine face. Steve, c'est un violent. C'est mon petit gars, là. Il a bien du charisme, mais quand il pète une fuse, t'as-toi de là, ben ça jouera. Je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. C'est juste une question de temps. Bonne chance, madame. Puis moi, on s'aime encore, hein? Mon Dieu, c'est ça qu'on fait de mieux, mon homme. What began as public kissing ended in public violence. Especially if you've lived here all your life, it's unusual for you not to have been gay bashed. Да, меня били, да. Клуб топача ботинками ворвались. Через мгновение, наверное, я ощущаю на своем горле нож. Видимо, взяли ключи, отвели его к нему домой и там зарезали. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Какое ваше личное отношение к гомосексуализму? Отрицательное. Ужасное. Это трагедия живого человека. Одно извращение влечет за собой другое извращение. Если человек болен, вот, духовно болен, конечно, вот этой аномалией, если мерзкое, содомское он воспринимает как нормальное, то, соответственно, и дальше он будет воспринимать другие девиации как норму. Среди педофилов процент гомосексуалистов на порядок выше, чем среди обычных людей. Два мужика для чего не усыновляют малыша? Трудно сказать. Для своих эротических. В России геям, я думаю, достаточно тяжело.
очень сложно в первую очередь самому себя принять такого, какой ты есть. Никакой речи не может быть о том, чтобы браться за руки или целоваться на улице. Это даже... Это неприемлемо совершенно. I mean, there isn't another out family in Russia. There just isn't. We're it. I feel kind of scary because a lot of Russian people hate gays. They can do something to my family, not really good. The law says that homosexual propaganda is the goal-directed and uncontrolled distribution of information that can cause harm to the spiritual or physical development of children, including forming in them the erroneous impression of social equality between same-sex and heterosexual marital relations. Это значит, что власть, которая принимает этот закон, считает геев людьми второго сорта. То есть как бы они считают, что рассказывать о том, что есть такие люди своим детям, стыдно, вредно и опасно. Государству выгодно иметь врага. И образ этого врага им активно поддерживается и создается. Экономическая, политическая обстановка в России, она сейчас настолько тяжела, благодаря режиму Путина, что люди озлоблены в принципе. Putin is hell-bent on doing one thing, staying in power. Every moment that this law and that homosexism, homophobia, education, children is discussed is a moment that is not focused on Putin's looting the country and the abhorrent human rights violations occurring all across Russia. I saw one get zipped into a buddy bag. I also gave one a sponge bath. Was it gross? Not really. Somebody has to do it. You're such a saint. I'm not a saint. I would give anything just to see a nice pair of tits again. We shall overcome. Are you sure that's it? What? I used to have these lines memorized. You can read them to me? Do you know where the Burroughs books are? These old men are being over-medicated. I was in rather good shape, don't you think? I like the way you look now. Got a soft spot for geezers? I was even married once, if you can believe that. You'd make a great lesbian. If only. Dit zijn Mark en Tom. Dat zijn ook twee hele snelle lopers. Hey, wie gaat er zo mee zwemmen? Yep. Hey, 10 voor 12. Met een paarse jasje. Nice. Hey.
Ik ben geen homo. Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de haute couture française? Peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé? Comment vous sentez-vous maintenant? Je ne peux pas dire tout ce que je ressens, mais je ferai de mon mieux, et ce, jusqu'au bout. Ça, je peux en faire le serment, oui. Comment trouvez-vous, mademoiselle? Moi, j'aime beaucoup. Je n'ai pas pour habitude de fuir les critiques. Visiblement, ils ne vous comprennent pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi dessiner maintenant. Je vais te laisser. Surtout pas! Je comprends pas, t'as tout. Je suis seul. Je serai toujours là pour toi. Je veux pouvoir dessiner, je veux pouvoir créer en toute indépendance. J'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Silvia. Michael. David. Paul. Nuria. Bitte Mädchen? Ja. Ich glaube, wir können nur Mädchen kriegen. Das Marienkäfer am Fenster. Und wer möchte schwanger werden? Ich möchte schwanger werden. Ich hätte gerne einen Erzeuger, aber keinen Vater. Nur etwas zwischen uns beiden. Wenn Sie verheiratet wären, wäre das gar kein Problem. Aber wir sind ja auch verheiratet. Das ist doch nicht dasselbe, ja? Sie kriegen nicht von uns den Samen, das ist verboten. Aber ich fühle mich ungerecht behandelt. Ja, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Sie geben Geld aus für eine Behandlung, die an 70% bis 80% misslingt. Wie kommen Sie an das Sperma? Du hast 20 Kinder. Es tut mir auch wirklich leid. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut dir immer nur leid. Es geht immer nur um dich. Du würdest das mit einer von uns natürlich machen wollen. Eine Frau ist trotzdem eine Frau. Du bist die Mutter, ja? Und dann kommt noch ein zweiter dazu, das ist der Vater. Was bin denn ich dann? Und willst du, dass ich es jetzt beende mit Flo? Würdest du's? Wir sind da in irgendwas reingerutscht. I was always praised for my sophistication, my maturity, my ability to adapt. But it was never true. You just have no choice, do you? Mum? Hang on, honey. Tom's been telling the biggest bunch of lies. He said that I'm going to live with him full time now. Mum!
before we can prescribe hormones, your mum must continue to come to us for assessment. Now, I understand you've taken a male name. What do you think about your mum's new name, Billy? So do I call you Dad now? Whatever you're comfortable with, I suppose. Dad? Dad, 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 Dad. Dad? It's Tuesday. Tuesday? Tuesday. Same time, every week without fail. Hey. Hey. It's just friends from school and we just need somewhere to hang out. Don't burn the place down and don't go on the roof. It'll be fun. So you want to play a game? I'm so sorry. I completely lost track of time. Okay, Jazz, take your top off. It's about that time. I keep on telling my. And she's been lying to you too, you know. I mean, this is our daughter we're talking about. Every Tuesday, she's your daughter. Not at any other time. And did you fulfill all your desires? Certainly not. One of the country's most controversial writers and social critics. She was a relentless campaigner for human rights and against war. The most intelligent woman in America. Critic, activist, playwright, essayist. She wrote 17 books and won major awards, including the National Book Award. She had relationships with women and she had relationships with men, and she fell in love with women and she fell in love with men. When I turned 40, I was in China. When I turned 50, I was in France. When I turned 60, I was in Sarajevo, and the bombs were falling. There's a certain kind of person who likes to put themselves in extreme situations because they feel life is lived more fully there. And Susan was one of those people. I guess I go to war because I think it's my duty to be in as much contact with reality as I can be. And war is a tremendous reality in our world. The writer was supposed to be there on the front lines. The writer was supposed to stand for something. What I love, what draws me very much to writing, is it's a way of paying attention to the world. You're just an instrument for tuning into as much reality as you can. For the last 100 years in our society, the most interesting writers have mostly been critics of the society. I like that position. I like the position of being able to express dissenting opinions. Zu selber Zeit hat es etwa 2000 Abonnenten gehabt. Und jedes Heft ist von etwa 4 Personen gelesen worden, ganz im Versteck. Herr Ostertag, ich habe da noch Ihre Wäsche. Das Grossartigste am Kreis sind die Bälle. Das sind damals die einzigen schwulen Grossanlässe weltweit. Schön, dich da zu sehen. Weiß nicht, zu wem ich gehöre. Wer ist sie? Das ist ein Er. Das kann nicht sein. Ich habe den Ernst nicht gesehen, an dem Tisch sitzen. Dann habe ich aber gemerkt, das ist der Star vom Kreis. Also kannst du dich nicht an den Herren machen.
verbotene Hefte nach Deutschland schmuggeln. Wem sollte das Leben retten? Homosexualität ist in unserem Land nicht strafbar. Nein, aber registrierbar. Alles hat auch von einer Brüchig werden. Sie wollen also Lehrer werden. Und Sie sind gar noch nicht gewählt. Der Kreis ist mein Zuhause und das machst du mir nicht kaputt. Für mich wird es zum Gefängnis. Wir sind doch kein Verbrecher. Wir sind kein Verbrecher. Cool, great video. So, as we signaled during the video, Will Smith isn't interested in making Independence Day 2. In fact, Deadline reports that Smith has informed Fox that he won't be back for the planned follow-up to the 1996 mega hit. Director Roland Emmerich and co-writer and producer Dean Devlin are expected to make the film nonetheless, and have already had 2 versions of the film story in the works, one with Smith's characters and one without. Independence Day 2 has a planned release date of July 1st weekend of 2016, the film's 20th anniversary. Subscribe to our network of channels for all the latest releases, and see you next time. What in the world are we doing as a society when we say, no, you can't marry that person who you love? It became clear that Proposition 8 in California was going to pass. The horrific message to thousands of people were second-class citizens. You get a letter saying you are no longer legally married. Can you imagine getting that from the man? By accepting a domestic partnership, we also accept being second-class citizens, and that was unacceptable to us. Because of the aftermath of Prop 8, the best way to do this might be to file a court case. People are going to be upset, you're going to cause war, and bring it on. Ted Olson, the most prominent conservative lawyer in America, might be interested. Ted Olson won Bush v. Gore. He's been on the other side of everything I had ever done in my life. I was somehow a traitor to conservative beliefs. Marriage is a conservative value. We came together as a single firm. What was important was the mission. This may be the most important case I've ever handled in my life. Their love is true. I know that they deserve full equality. We have to represent so many people out there that are fighting. Our case will be heard in front of the U.S. Supreme Court. It's such an emotional day. Smile, relax. If we can be successful in this case, we can help millions of people. Glasses. I can't find my glasses. Has anybody seen my glasses? Please God, not today. We are gathered here today with the purpose of uniting in matrimony George Esteban Garea, Benjamin Arthur Hull. Yes! 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 Your love, your dedication, your commitment to each other are an example to be followed. Word got out to the Archdiocese. You've all known this whole time that Ben and I have been living together. The decision is effective immediately. Now, we invited you all here today because, well, you're family. With my private lessons and Ben's pension, we need a place to stay. Why are we even talking about this? I'm the only one with the extra bedroom. No, it's not about that, Mindy. It's a Poughkeepsie. I didn't have a very productive day. You know my favorite story of yours? What's the neighbors again? No, it's your uncle. Which one is your favorite? Well, they're only just now deciding to have dinner. Someone's just turned up with a bloody baby. Uncle Ben.
My friend is here. We need to work on a school presentation, and there's nowhere else for us to. Who? That's so gay. He doesn't mean homosexual, Uncle Ben. He just means stupid. Hey, can I have some private time, please? When you live with people, you know them better than you care to. There was a famous sip-in right here in this bar. Oh my God, you're that guy? Yeah, I was one of the guys. Wow. Well, this runs on me, fellas. You are such a liar. So why are you so sure about each other? Unterm Strich, darf ich das auf Deutsch sagen, bitte? Unterm Strich weiß ich einfach nicht, wie oder mit wem ich sonst leben sollte. Ja? Unterm Strich weiß ich einfach, dass das, was wir zusammen haben, das unsere Beziehung, das ist, was ich in meinem Leben will. Do you think that we have some extreme things? No. We just know that we love each other, that we take care of each other. So why do I not know it? But that's you. I guess you would have the same thoughts whoever you were with. I think that really doesn't matter if it was Marlene or any other woman in this world. And 5 years you gave to Marlene. And you already spent some 5 years with Marlene, and she's like gorgeous. So it doesn't seem that she's stopping you in anything, that she's on your way in any way. I don't know. Is she? No. Huh? So what are you afraid of? You have to think about it. What are you afraid of, Marco? I come here to read my poetry tonight as a black feminist, lesbian, poet. Und am Schluss der Vorlesung, da sagte sie dann so, sie möchte jetzt, dass alle weißen Frauen den Raum verlassen und die schwarzen Frauen im Saal bleiben und dass keine aus dem Saal geht, bevor sie nicht mit einer anderen schwarzen Frau gesprochen hat. Ihre Initiative war, uns zu vermitteln, ihr müsst euch zusammentun und zeigen, dass ihr da seid und eure Stimme erheben, jede auf ihre Art. I've never thought of Afro-German as a positive concept before, she said. Speaking out of the pain of having to live a difference that has no name. Ich glaube, mir hat niemand so viel Mut gemacht und so viel mir meine eigene Verantwortlichkeit aufgezeigt und damit auch die Möglichkeit, etwas zu tun wie Audrey. She believes that a revolution is made by people and by people who are many individuals, and she's always again capable of seeing the individual and of really putting a point on her finger on things. Racism in Germany, in Switzerland, in Europe must become an issue for white feminists because it is part of your lives. It affects your lives in every way, and the fact that you are not people of color does not make you safe from the effects of it. Do you hear what I'm saying? Ja. Verstehst du, was ich höre? Ja. I do. I feel a real lift in coming to Berlin. I think that the women's movement in Berlin is, how do you say, stark, and it has a lot of life and vitality. And it makes my heart sing to see what is possible. Berlin added years onto Audrey's life, and this is something that I know her stateside public is not aware of. That's the role, how Berlin literally added years to her life.